it's always a matter of working together, of partnership. So yes, if you have some money and you are so lucky you can invest in this thing for 1 or 2 seasons, my suggestion is yes, with the right people and for a short amount of time. Thank you. Can I add something with what we do with our designers in New York City, an analog? So we have a lot of young designers in our space, and they're going after this exact issue where they have limited money up front to be able to kind of get their collection, and where should they go with their first pieces. And a lot of what we advise them to do is to maximize e-commerce. So make your own e-commerce platform, because with retail, with traditional retail, you're selling it sort of 4 times what you're producing at, and all the profits going to the retail store. With a sort of a business model that's sort of either 70-30 or 80-20 is what we kind of try to get young designers to work on. So they're selling 70% online where you have direct full profit, and then 30% in retail, because retail is important for your presence, for people to see your clothes. And oftentimes, especially in New York City, it's a sort of cachet to have actual retail, physical retail. So just think about maybe some alternative models that are not just consignment or buyers. Добрый вечер, меня зовут Александр. У меня вопрос такого рода. По аналогии с энергетикой, не секрет, что существует некий конфликт между производителями традиционных источников энергии, нефтяными компаниями в первую очередь, и производителями альтернативных технологий. И вопрос в следующем. Существует ли некий конфликт между инновационными предприятиями и традиционными производителями? Потому что вся эта традиционная система давно настроена, и это большой механизм, который, наверное, сложно перестраивать. И боятся ли они конкуренции, возможно, противодействуют ли они таким вот инновационным предприятиям? Спасибо. Вы не могли бы сказать, кому вопрос? Ко всем, пожалуйста. Okay. For me, of course not. We will have to merge together. I mean, as I said before, I felt like a dinosaur, but I don't want to finish my existence just because this people is coming out. I have to learn more, and I have to find a way in merging, as I said before, together. And because also, as Danit said before, she also needs fabrics sometimes to put under, and what you said is that your shoes is done in Los Angeles, New York, but also in Italy, because the idea is to put the technology in some part and put the craftsmanship in another part. So it will be just a matter of time, and somebody of my part, which is right now the traditional, and somebody of their part will finish. We will not go on, but the other will grow together. I'm sure about this. It cannot be any different of this. So I don't see there is any conflict of interest between us. I mean, so I sort of disagree. I mean, I like what you're saying, and you're very open-minded traditional manufacturer, but I don't think the conflict is necessarily between traditional technology manufacturing and new innovative technology. It's what we see a lot of is what we call the Luddite fallacy, which is about job loss. And so this idea that the technology systems are going to remove jobs from the market. This is a big thing in New York City, middle-class, sustainable jobs. And that if you get, say, a cutting, a CNC cutter, all the people who were cutting by hand are going to lose their jobs. But really what it is, it's about actually using the technologies to have more efficiencies around profit, and then you can still hire people to do other things, and you can train them to have better jobs that are more highly paid. And so it's really about a job shift. So I have endless conversations with people in traditional fashion about how technology is going to ruin the whole idea of labor. But then again, like, labor is such a giant issue. We're trying to run a minimum wage of $20 an hour in our space in New York City, which is pretty outrageous. But the way that we can do that is by combining it with technologies that make it more efficient for us.
to be able to do that. Yeah, and Oh, go ahead. I think the traditional way of creating things like mass production is not gonna disappear. You know, people will still want to go and buy clothes from the store, and it should be production behind it. And so I don't think it's going to disappear. I think we can take the technology and use it on the positive way. We could be more self-reliant by the things that we are want to get, and then it will make the big brands make less mass production, endless, you know, options of clothes that we don't really want, you know. So if the customer will be more part of the production and choose what they want to have, then I think we're gonna have less waste, because fashion industry is making so much waste, you know. So I think we have to like work together, and this is the key to make much better environment and fashion that we actually want to have, you know, and not just for. Also, I can't remember if I mentioned this in my talk, but the Jacquard loom was the precursor of the first computer. So, of Charles Babbage's analytical machine, and basically, it seems like the tech industry has forgotten that textile production is incredibly high tech. It's just that it's been around for so long, we don't think of it like that anymore. And so when we have new innovations around CNC and like a kind of like say Nike Flyknit, like that is the most cutting edge technology that there is out there, and it's based on what we've always traditionally been doing with looms, and you know, so in that way, I think that it's just there also needs to just be more communication across the industries. And also about the job loss. Again, yes, you are right. Many people is scared about this job loss, but I don't think they don't need to be scared, because every new technology will need new people that know how to use that. 10 years or to ago, fix it, or to make it, or whatever. It creates its own job market. You know, like 10 years ago, it was everyone didn't want to use the CAD and the plotter to make the drawings to be cutted, because everyone said, no, my God, it's difficult, we don't want it, blah, blah, it's so easy to cut by hand, and we are Italian, blah, blah. Now everybody, of course, is using that. And we didn't lose job. I mean, we just had people change. So young people came on now, and we have people that know how to draw by CAD, how to cut with the CAD, and all this kind of thing. So about job loss, that just will be a generation change. That's it. We will cooperate, I think. Спасибо. Пожалуйста, прошу, давайте последний вопрос. К сожалению, время на сегодня поджимает. Я вижу руку в конце зала. Да, очень очаровательная ваша рука. Маша. Добрый день, Александра, дизайнер и руководитель собственного бренда, молодой начинающий. Андрей, вопрос к вам. Хотела спросить продолжение предыдущего вопроса. Вот технологии идут вперед, а вот, к сожалению, кадров, получается, нету. Я сама закончила Косыгина, и очень печальная ситуация в плане какого-то технологического прогресса и новых знаний и материалов, к сожалению, не хватает. Как-то эта ситуация будет меняться в ближайшее время, потому что найти даже конструкторов команду хорошего, который знает современные программы, компьютерные, а не ручное конструирование, которое сейчас требует все производства, даже для производства небольших партий. Вот, вопрос такой. Вы затронули очень наболевшую тему, да, и заключительный наш вопрос сегодня. Конечно, как в любой индустрии, в любой отрасли, кадры решают все. Это действительно достаточно большая проблема для Российской Федерации. На протяжении последних 20 лет, из года в год, мы наблюдали определенное падение легкой текстильной промышленности, в том числе в отдельных сегментах индустрии моды. Но мы видим тренды сегодня роста. И
И самое главное, чтобы профессия эта стала вновь привлекательной для молодых людей, которые шли бы учиться в той же Косыгина, чтобы там были разработаны программы такие, которые в итоге после окончания университета могли работать на реальных предприятиях. В то же время это очень сильно зависит от современных технологий. Мы с вами сегодня наблюдаем, и наш инновационный центр не исключение, когда современные технологии, которые мы потребляем в мире, они гораздо быстрее развиваются, нежели чем технологическая база различных наших отечественных университетов, что в свою очередь не позволяет сделать привлекательную профессию и дать то образование, которое необходимо. Но уже сегодня об этом думают, об этом говорят на многих площадках, и я думаю, что в ближайшие 2 года мы сможем увидеть колоссальные изменения в этом направлении. К тому же становится более доступным, скажем, краткосрочное образование, некоторое повышение квалификации. И сегодня ряд предприятий, с которыми я знаком лично и с собственниками, они готовы создавать совместные программы по обучению людей или переобучению, по повышению компетенции профессий, в том числе инженеров, технологов, дизайнеров, конструкторов, их действительно не хватает. Будем работать над этим. Спасибо. Уважаемые коллеги, гости, очень благодарен вам за сегодняшнюю дискуссию. Спасибо, что нашли время, прилетели в Москву, рассказали нам о тех новых видениях, нововведениях непосредственно. Мы очень вам благодарны, что вы так откровенно, не скрывая нюансов, делились сегодня с нами. Надеюсь, все мы вместе сможем сделать полезные выводы. Если вы не против, может быть, в кулуарах есть возможность ответить на вопросы, которые не смогут задать лично. Invite you for a workshop that I have tomorrow at the Maniage. So if you're, I heard there is a lot of students, so if you're interested to know how I created this collection, you're more than welcome to come and learn, get some tips. Thank you for having me.